पोटेन्शियल याचे नोट्स मी लास्ट PDF मध्ये पाठवलेलं होतं, मंडेच्या PDF मध्ये. सो एक व्हिडिओज पाठवलेला नाही आहे, सो दॅट्स वाय वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन शॉर्ट. इक्विपोटेन्शियल मीन्स it is in a given surface. If you measure the potential anywhere, you will get the equal potential due to the charge. बघा आता एक चार्ज आपण ठेवलेला आहे, ह्या चार्जच्या भोवती त्याच्याभोवती असणारा फील्ड, त्या फील्डमध्ये कुठेही आपण पोटेन्शियल मोजला तर तो पोटेन्शियल इक्वल यायला पाहिजे. कधी येईल तो इक्वल पोटेन्शियल? We have the formula V is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square or R what? Okay, R it is, right? So Q upon R. That's why R is the distance from given charge to the point where we have to measure. म्हणजे कुठे आपण मोजणार आहे पोटेन्शियल, तो त्या पॉइंट पासून चार्ज पर्यंत असणारा डिस्टन्स म्हणजे R. मग हा पोटेन्शियल कधी इक्वल येईल? इफ यू मेजर ऑन दिस सरफेस यू विल गेट द सेम पोटेन्शियल ड्यू टू दॅट चार्ज. ओके, म्हणजे सिलेंड्रिकल असा इफ यू मेजर द पोटेन्शियल इन दिस एनी पॉइंट म्हणजे A, B, C, in any point if you measure we get the same equal potential. If you measure the potential at P, Q and R, the potential will be same. Okay, if R, it depends upon the distance R. So distance is same, then we can say that the potential we will get equal. Okay, such surfaces are called equipotential surfaces. Okay, this is about the equipotential. What about the work done or energy due to the equipotential? Work done in the two equipotential surfaces. Work done is nothing but that is W is equal to V2 minus V1. Right? If the potential is equal, then work done is equal to 0. So in equipotential surfaces we will get the work done is 0. And another thing I given about the point, what is that? What are the properties of the equipotential surfaces? Now, what are the properties of the equipotential surface? Equipotential surface properties काय? म्हणजे equipotential surface मध्ये जो potential remains same in any point. कुठल्याही पॉइंट मध्ये आपण पोटेन्शियल बघितलं तर सेम मिळतं. दॅट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. अँड वर्क डन इज 0 in the equipotential surfaces. We also know about the work done. W is equal to E in E dot ds, right? So if you apply the equation here, what happened? E r cos theta, right? E r cos theta. If theta is equal to 90 degree, then it work done is maximum. If theta is equal to 0, what about the electric intensity? Electric intensity should be perpendicular. Okay, the intensity should be perpendicular for the equipotential surfaces. Then and then only we will get the energy or work done. Okay, these are the equations. For the next, we are going to see about the different 4 or 5-6 properties I given that you have to read and you can understand very well. Electrostatic field is normal in the equipotential surface. Normally perpendicular is the normal म्हणतो आपण. Electric field is normal. Okay, the electric lines of forces cannot intersect. That is, equipotential surfaces do not intersect each other. इक्विपोटेन्शियल सरफेस आपण घेतला, हा सरफेस आणि ह्याच्यावरती असणारा सरफेस हे एकमेकांना छेदत नाहीये. इक्विपोटेन्शियल सरफेस cannot intersect each other. Okay, this is about the given last and given no. Okay, today we are going to see about the electric potential energy
electric potential energy in the system. Okay, system म्हणजे माहित आहे in a system means एक particular x आणि y axis असणारा एक सरफेस दिलेला असतो त्या सरफेसमध्ये आपण potential energy find out करणार आहे. So what is the question? Potential energy of a system energy. What you mean the potential energy? Define. Question बघा तुमचं define electric potential energy. Electric potential energy of a system due to the point charges is nothing but the work done to associate all the point charges in a system from infinite distance. Okay, असं असणार आहे म्हणजे एक सिस्टम आहे या सिस्टम मध्ये you have to find out the electric potential. The electric potential due to the number of point charges. So now point charges मुळे जो electric potential energy मिळतं ते find out. We have to define that. हा पॉइंट चार्जेस काय इनिशियली हा सिस्टम मध्ये नाही येते. पॉइंट चार्जेस इन्फायनाइट डिस्टन्स पासून ह्या सिस्टम मध्ये आपण आणण्यासाठी जो वर्क डन झालेला आहे तो वर्क डन टोटल वर्क डन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन नोट्स मध्ये देणार आहे मी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज in a system is defined as the total amount of the work done. The total amount of the work done to bring or to associate all the charges in the system from infinite distance. From infinite. या इनिशियली हा इन्फायनाइट डिस्टन्स वर चार्जेस असतील ते चार्जेस या सिस्टम मध्ये असोसिएट करण्यासाठी the total work done is called the electric potential energy. आता याच्यामध्ये वर्ड्स बघा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टोटल वर्क डन. Okay, it is the total work done to associate or to bring all the charges, to associate all the charges in system. Okay, in system from infinite distance. These are the important words. I outlined in the definition also. Okay, definition मध्ये पण मी outline केलेला. So remember. So the next we are going to see about the electric potential energy due to the number of charges. Study करायच्या अगोदर आपण due to the 2 point charges in a system. Derive an equation for the electric potential energy. Okay, due to 2 point charges in system. Okay, in system. Let us consider O is the origin, x and y axis are the 2 point charges q1 and q2 are the 2 point charges at point A and B. Okay, q1 and q2 are the positive 2 point charges at point A and B. Q1 is at a distance r1, at a distance r1, and Q2 is at distance r2. The distance between Q1 and Q2 is r12. Okay. Now, initially these charges are not at the system. सुरुवातीला हे दोन्ही चार्जेस सिस्टम मध्ये काही नाही. सिस्टम मध्ये कुठला पोटेन्शियल पण नाही आहे, एक्सटर्नल पोटेन्शियल पण नाही आहे. सिस्टम हा एम्प्टी सिस्टम आहे, त्याच्यामध्ये काही पोटेन्शियल नाही, काही नाही, चार्जेस नाही आहेत. Now when we are bringing these 2 point charges in the system, what is the potential energy? Initially आपण काय केलेलं आहे, Q1 हा चार्ज
Q1 हा चार्ज सिस्टम मध्ये आणलेला आहे. Then what is the potential? Then electric potential is V. Electric potential is V due to the point charge is, what is the electric potential energy? Here V is equal to Q1 upon 1 upon 4 pi epsilon 0. Okay, Q1 upon, at where we are, the distance is at the distance r1, so it is the electric potential energy. So here Q1, there is no electric potential in the system, so there is no opposition for bringing the charge from infinite distance to the point A. That's why the work done is 0. The work done is 0, right? म्हणजे जेव्हा आपण Q1 ह्या पॉइंट चार्ज आपण आणणार आहे, तो आणण्यासाठी तिथला वर्क डन अपोजिशन नाही आहे, म्हणजे V1 is not there. That's why there is a no work done. Okay, हे तरी माहिती आहे आपल्याला. But there is a potential, electric potential, if you are considering the origin O. The distance is r1, right? So the electric potential V is equal to what? V is equal to, or V1 we can consider, that is 1 upon 4 pi epsilon 0. Distance is r1. Distance is r1, right? So distance मी काय केलेला r1 at origin मध्ये काढणार आहे. This Q1 upon r1. Okay, and at the same, when this potential is, electric potential is present in the system, आता हा Q1 इथे येऊन थांबला की काय होणार आहे? इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल प्रेझेंट होणार आहे तिथे. There is a electric potential. In this electric potential, another charge Q2 we are bringing from infinite distance. Infinite distance पासून Q2 हा पॉइंट B वर, हा पॉइंट B कुठे आहे? त्याच्या पोटेन्शियल मध्ये आहे, Q1 च्या इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल मध्ये आहे. म्हणजे Q1 च्या इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल मध्ये आहे म्हटल्यानंतर Q1 पासून B पर्यंत असणारा डिस्टन्स आहे R12. So the electric potential is V2 is equal, so electric potential due to the Q1 is V1. Due to this electric potential opposed to bring the charge Q2, that's why there is a work done. आता Q1 आणण्यासाठी वर्क का झाला नाही? कारण काय? तिथे कुठलाच पोटेन्शियल नव्हता. आपण इझिली त्या स्पेस मध्ये आणून Q1 ठेवलेला आहे. परंतु जेव्हा आपण Q1 सिस्टम मध्ये आणून ठेवतो, ते इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल फॉर्म होतो. कुणामुळे? Q1 मुळे. त्या इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल मध्ये, in that electric potential, point B is there. At point B we are bringing the charge Q2 from infinite distance. मग आता दुसरा कोणता 5 प्लस येण्यासाठी, ह्या इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल मध्ये येण्यासाठी याचा काहीतरी अपोजिशन असतो. So in these cases we, due to this potential, there is a work done to bring the charge Q2. ना, Q2 आणण्यासाठी तिथं वर्क डन होणार आहे. That work done is given as V1 into Q2. So V1 is what? 1 upon 4 pi epsilon 0. Q1 upon, आता R1 कसे लिहिणार आहे आपण? R1 हा डिस्टन्स घेणार ना. R1 is the distance from R1 to into Q2. That's why the work done is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12 is the total work done to bring the charge from infinite distance to the initial position. This is for due to, because of the charge Q2 and because of the charge Q1 आपण लिहिलं होतं, W is equal to 0 लिहिलं होतं ना आपण, Q W is equal to 0 इनिशियली आणत असताना काहीच ना.
So the net work done, W is equal to W1 plus W2, that is 0 plus 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12. This work done is stored as an energy. Okay, this is nothing but the total energy. We can write as a total energy. That total energy is nothing but the potential energy, stored as an energy. Potential energy is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 0 R12 is the equation of the electric potential energy due to the point charge in a system, due to only 2 point charge. Similarly, for the number of point charges we will see next video.